Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um speed art do meu último desenho, um desenho bem diferente que eu fiz, né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir a você que deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, ativa a notificação para você não perder nada que eu trago aqui. E falando do desenho, você vê que eu fiz ali um fundo bem preto, né? Um trabalho diferente que eu fiz, eu usei bastante lápis carvão, por isso que eu tingi esse fundo bem preto, um preto até um pouco fosco, né? Eu fiz toda a parte preta desse desenho, eu usei esse lápis carvão. E é uma referência bem diferente que eu escolhi, né? Eu queria pegar uma referência diferente, assim, sair um pouco da mesmice de escolher sempre rostos comuns, assim, né? Eu escolhi uma referência bem diferente. É um rosto ali, parece que tá tipo em pânico ali, angustiado, né? Com várias mãos ali no rosto. E eu gostei bastante de fazer esse trabalho, eu fiz em tamanho A3. Usei o papel Fabriano e você vai ver aí que ficou um trabalho bem diferente. Eu fiz alguma alteração aí no olho, né? Eu fiz o olho sem a pupila, né? Fiz o olho todo branco e foi um trabalho que eu gostei bastante. Com certeza foi mais de 40 horas de trabalho, mas eu curti muito o resultado e eu usei aqui, além do lápis carvão, né? Eu usei os lápis grafite da Stadler, usei esfuminho, pincel e caneta borracha aqui para fazer os brilhos e texturas. Mas no mais é isso, eu vou deixar vocês com a speed art aí. Espero que vocês gostem aí. Deixa seu like, deixa aí seu comentário, me fale o que você achou desse desenho. Muito obrigado e até a próxima.
See crazy to the maze to be away from me.